Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya sekali lagi Syari EKSKLUSIF dalam program di mana ramai OMG terbitan MalaysiaGazette. Baik, hari ini kita akan bersiaran secara langsung daripada Sheraton Imperial Kuala Lumpur. Terima kasih kepada pihak Sheraton yang menyediakan bilik yang cukup istimewa. Dan topik kita kali ini juga sangat istimewa. Kita akan berbicara satu benda yang mungkin selama ini kalau dalam OMG kita bercerita tentang militan, tentang keganasan, tentang ekonomi dan sebagainya, tetapi kali ini tidak kurang pentingnya juga topik ini, iaitu penghijrahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya adalah seorang personaliti yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Seorang yang suatu ketika dulu pernah mencipta nama dalam bidang hiburan, terlibat dalam pembikinan album dan sangat diminati dalam dan luar negara, dan at one time sudah sampai ke Hollywood sebenarnya. Siapa tak kenal dengan Miss Nina? Hai. Selamat datang Miss Nina ke program kami. Alhamdulillah, terima kasih, sihat Alhamdulillah. Baik, Miss Nina, tadi saya disebut mengenai penghijrahan. Penghijrahan ni memang penting dalam kehidupan kita manusia. Setiap manusia perlu berhijrah untuk mencari kehidupan ataupun kerjaya ke, kehidupan peribadi ke, untuk menjadi yang lebih baik. Baik, Miss Nina. Ini dia. Saya. Suatu ketika dulu, orang kata sudah pun dah sampai pun ke Hollywood, ke Amerika Syarikat, bekerjasama dengan penyanyi antarabangsa, menghasilkan album dan juga tontonan di YouTube yang begitu ramai sekali. Tetapi tiba-tiba seolah-olah menarik handbrake, membuatkan semua tertanya, kenapa ni? Dia ada mimpi ngeri ke malam tu? Dia terlibat apa-apa ke kan? Tiba-tiba handbrake. Sedangkan sebab apa? Ketika itu nama you sedang disebut-sebut dalam media masa, seorang rakyat Malaysia, artis Malaysia yang bakal mengegarkan persada hiburan antarabangsa. Tapi all of a sudden, surprise! Tiba-tiba kan bermula dengan menunaikan haji kalau tak silap saya. Alhamdulillah. Dan kemudian terus sehingga sekarang. Alhamdulillah. Okey. Mungkin Miss Nina pun rasanya dah banyak kali dah sebut benda ni. Tapi kita nak tahu jugalah apa yang trigger sebenarnya Miss Nina daripada seorang artis yang ketika itu disebut-sebut bakal mencipta nama di Hollywood, tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. So penghijrahan ni actually ramai terfikir macam it's actually something yang overnight. Kan? Suddenly I have a dream, ataupun I read something daripada Quran, and then suddenly I just change myself. Tapi tak, it's not like that. In fact, my hijrah ni I rasa it's something that it happened over a long period of time. Lama sangat. It took maybe daripada 2007 ataupun even sebelum tu, 2003, 2004 sampai sekarang. But the biggest trigger, I think the first trigger that really made me realize, what is my purpose in life? Apa tujuan saya? Is when my brother passed away. I see. Arwah abang saya, dia meninggal pada tahun 2007. That time, I won't tell you my age lah, tapi I was in my 20s. So sebelum 2007, I was living my life like any other budak remaja. Basically just YOLO, you live only once, having a good time, party lah, ni lah tu lah. I don't really have a proper focus in my life. Meaning my focus Allah tak ada. Islam was not my religion. Entertainment and music was my religion. So you can imagine, selalunya kalau in Islam, we're supposed to live the lifestyle. We sleep, we eat, everything for Allah. Semua kerana Allah. Tetapi at that time, before that, semua kerana dunia. Semua kerana music. Semua kerana I want to be number one. So everything is for entertainment. So it was a big shift of perspective. Not just the mind, but from the heart. So after my brother passed away, so it woke me up. I was like, actually, I shouldn't be wasting my time. Death is real. Anytime kita boleh mati. What happens to us after death? So a lot of these questions coming in, and then I started asking. I started pergi kelas Quran. I started to pray again, and then Alhamdulillah, my family brought me pergi umrah.
And dari sana saya belajarlah macam mana nak berdoa, macam mana nak semayang betul-betul. You know, apa maknanya Al-Fatihah. A lot of these things started coming in. Tapi that was still not my major change. Yang tu trigger nombor 1. Then ada another trigger. 2007. Tu 2007, ya. Another trigger, this is in a nutshell lah, kita nak, you know, kalau nak cerita semua 3 jam kot, ya. So second biggest trigger, it was when alhamdulillah, I got married to Noh, my husband, 2011. So sebelum tu saya rasa macam I was already 31 years old. Saya rasa macam okay, maybe by this time I cannot find a good man. Tak adalah lelaki baik kat sana kan. Oh sorry lah you all. But when I gave up on marriage, suddenly Allah Subhanahu Wa Taala introduced me to somebody who was suitable for me and my family. Alhamdulillah. So from there, you know, nak berhijrah ni, I rasa it's very important to have a good family support and good friends and people who believe in you. Orang yang akan, you know, say you look beautiful in hijab. Jom kita pergi semayam, jom kita puasa. Support system. Because if I didn't have that support system, I rasa lagi susah nak berhijrah, lagi susah nak change my lifestyle. So alhamdulillah, my husband, he was a big influence in the sense that, you know, dia yang tanya, sayang, bila nak pakai hijab? Time tu 2000 berapa? 10 kot? 11. Oh sayang, I'm not ready yet lah. I ada album, I nak buat music video. I'm not ready kan. Tapi because he asked me that question, I became curious. Oh, kenapa kena pakai hijab? Oh, macam ni ke? Oh, so I went to ask my, you know, my family. I asked my best friends that pakai hijab. You know, what's their story? How did they, you know, move from A to B kan? So I started to get inspired, motivated. So daripada sana, I was still doing my, you know, MIZZ Nina on stage semua. Tapi alhamdulillah, at least I dah start semayang. Sebelum tu semayang tu macam tak konsisten. It was always like macam okay, Ramadan ataupun yelah kenduri ke apa, orang kahwin, or you know something it has to be like a big function. But after 2007, slowly but surely I started semayang maybe once a day. Kan? Dah kahwin, lepas tu alhamdulillah dengan Noh, I started to slowly semayang 5 times a day. 5 times a day. Even though you see me on stage, walaupun macam tu, orang tak nampak the struggle I was having inside, mencari Allah Subhanahu Wa Taala. So, you know, with that lifestyle, at least the solat nombor 1 actually. That was what helped me berhijrah. Hijab belum lagi. It took a while. And then number 3, my third biggest trigger lah kan, was when I went for Hajj 2013. Sekali dengan my mum, dengan Noh, dengan my auntie semua. So Hajj ni, I feel subhanallah, memang it is an invitation daripada Allah. Walaupun pernah pergi umrah sebelum ni. Walaupun lain. Walaupun dah pergi umrah beberapa kali, alhamdulillah. But balik masih sama. But adalah dia punya slight changes, macam solat semua kan. It is a bit lagi senang nak solat. But in terms of complete change in terms of my lifestyle, I wanted to leave the entertainment industry, nak pakai hijab belum lagi. I was not there yet. Hati tak terbuka lagi. Tapi selepas Hajj, because dekat Hajj tu, saya rasa macam subhanallah, sangat humbling experience. Humbling tu macam how do you say in bahasa merendah diri. Sangat merendah diri when I see everybody pakai ihram, millions of people berjuta-juta orang pakai ihram, menghambakan diri pada yang satu. Menghambakan diri, and then everybody semua bertaubat, and then they're all, you know, raising their hands to the sky, berdoa dengan Allah, semua menangis-nangis. I'm like, subhanallah, what's going on? This is amazing. It's really like, I cannot really explain the feeling of spirituality kat sana. Sangat tinggi. And then that was when saya belajar, okay, macam mana nak buat taubat betul-betul. How do I ask Allah to forgive me for my past sins? And then I tengok semua nangis. Kan, sebelum tu tak pernah nangis macam tu. You know, dalam solat, dalam berdoa, tak pernah. But when I saw, you know, all this like makcik-makcik, uncle-uncle semua, yang kaya, yang miskin, semua pakai baju putih. Kaya, miskin, from Africa, from Canada, Indonesia, Malaysia, Brunei, semua like doing the same thing. And I was like, subhanallah. And then I dengar cerita, you know, what are their struggles? Maybe somebody passed away from their family, ataupun they lost their baby. You know, when I hear these stories, I feel subhanallah, you know, like we are all the same. You know, Allah Subhanahu Wa Taala created us sama.
the only thing yang different is kita punya amal, our deeds, kan? Our good deeds, our good actions that will take us insya-Allah to Jannah. Okay. So subhanallah. So tu memang macam balik tu. Tiga perkara. Tiga perkara. Pertama, pemergian abang. Yang kedua, apabila perkahwinan dengan Noh. Yang ketiga, apabila pulang daripada mengerjakan haji. Baik, ini ada satu benda yang menarik mengenai perkahwinan dengan seorang rockers. Sering dalam mana-mana temu bual, MIZZ Nina menyatakan bahawa ya, Noh antara punca ataupun sebab keinginan untuk berhijrah tu semakin meluap-luap. Tetapi kita juga ada baca dalam interview Noh kata disebabkan you lah dia ni orang kata berjayalah mengawal diri daripada benda-benda, buat benda-benda yang tak baik apa semua bila berkahwin dengan you. So ada orang kata nak berubah ni kena cari orang-orang alim lah, ustaz lah, apalah. Tetapi faham. Tapi you sendiri you menjadikan Noh sebagai sumber inspirasi untuk ataupun satu catalyst untuk you berubah. So you kata Noh kata you. So dia apa balance sangat. Okey. Jadi dari segi itu macam mana? Betul ke kalau nak berubah kita kena cari seorang yang ahli dalam dunianya, kan? Contohnya kalau nak berubah pada agama kena cari ustaz. Kalau nak jadi penyanyi kena cari komposer. Begitu ke? Pendapat MIZZ Nina bagaimana? I rasa macam benda tu is like yang paling penting I think in terms of finding your partner lah, life partner kan. Dia kena ada at least a few qualities. Regardless lah kalau dia ustaz ke, dia businessman ke, musician, technician, tak kisah. As long as in terms of kita orang Islam, we're Muslim, kena make sure dia semayang. Dia pandai, dia boleh baca Quran. He or she is good to their parents, you know, they take care of their parents, sayang dengan mak bapak. You know, treat their mother with care, with kindness. So yang benda-benda macam tu I notice. So dengan ilmu boleh cari ya tak? Ilmu boleh cari because benda tu in fact subhanallah, like when I met Noh, I was entertainment juga, tengah pakai seksi, tengah dancing, tengah huha lah kan. Tapi yet Noh still was able to accept me like that. And I accepted him because at that time pun dia yang ajar I semayang, you know, dia semayang, dia buat a lot of these things and dia memang respect dengan his mother and father. So these qualities memang I feel is very important regardless of your career choice. Ada orang kata MIZZ Nina ni bolehlah cakap dia anak orang kaya. Bapa dia tokoh korporat terkenal. You know, maksudnya macam kami ni penyanyi jalanan apa semua kan. Kami kena berusaha, kami kalau kami pakai tudung, kami punya show, kami dah tak dapat banyak show. Itu kalau artis. Kalau orang biasa ke, bolehlah MIZZ Nina cakap kan, kami ni kerja kilang ni nak pergi semayang pun payah apa semua. Seolah-olah dia orang menjadikan MIZZ Nina ni is okay sebab dia anak somebody. Betul ke? I think it's important to see the point of view, because I feel that kadang-kadang when people look at the apparent daripada luar, okay, this person ada X, but diorang tak tahu that everything that Allah gives us is actually a test. Adalah ujian. Adalah ujian. Whether we have or ataupun kita tak ada, harta ke tak ada harta or whatever it is, you know, blessing ke tak ada blessing, everything is a test. What are we going to do with the test, kan? And then at the same time, I feel that in life, it's important that everyone kena put effort into what they do, regardless kaya ke miskin ke siapa, whatever you do, you have to put in effort. Nak semayang pun kena buat, give effort. Nak belajar pun you have to give effort. So according to how we put our effort, Allah knows how we are trying. You know, Allah knows. Maknanya yang paling penting, latar belakang tu bukanlah satu masalah. Yang penting bila kita nak berubah tu. Nak berubah there is a will, there is a way. If there is a will, there is a way, regardless of your background. Regardless of where you are from. And this is a very important lesson that my father taught me, you know. Whoever you are, tak kisahlah if you are a cleaner ke, if you are, you know, a mechanic or whatever, you have to put your effort in dengan ikhlas, you do your best. And that is enough.
It doesn't matter what you do. Allah knows that you are doing your best. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita dah sangat menarik ni perbincangan round pertama kita. Kita akan kembali ke round kedua. Jumpa lagi selepas ini. Baik, kembali kita sekali lagi dengan MIZZ Nina. Tadi MIZZ Nina dalam round pertama tadi MIZZ Nina dah cerita mengenai apa benda yang trigger untuk beliau berhijrah. Seperti saya ulang balik, pertama selepas pemergian abangnya, yang kedua perkahwinannya dengan Noh, dan yang ketiga selepas pulang menunaikan haji. Baik MIZZ Nina. Bila kita nak berubah ni bukan senang. Contoh paling mudah, nak berubah rokok ke vape pun susah. Kan? Apatah lagi satu penghijrahan yang sangat besar yang melibatkan spiritual, rohani, dari dunia hiburan yang penuh dengan kelipan neon ni, tiba-tiba berhijrah pergi ke masjid sunyi, hanya kedengaran ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Of course, cabaran tu bukan senang. Dan kalau tak silap tadi, MIZZ Nina ada beritahu pemergian abang tu pada 2007. Tapi you betul-betul tarik handbrake tu 2013. Ya, full kan maksudnya bertahun juga tu. Bertahun-tahun. Dia punya transition ambil masa tu. So apakah cabaran yang paling kuat apabila nak berhijrah? Sebelum berhijrah tu lah. Yes. Actually, I think the first cabaran is dunia. Okay. Kita punya nafs. Alright. Kita punya nafs ni kadang-kadang kalau tak boleh control, we will really dive into it. Apa yang kita suka. And then we will make benda tu Tuhan. You know, na'udzubillah, astaghfirullahalazim. You know, because that is very dangerous. So sebelum nak berhijrah tu, you know, because my religion sebelum tu was ialah entertainment, was music, was kawan-kawan, you know, and I made them number satu. So everything that I did, I nak I wanted to macam ialah make them happy. I wanted to make society happy, my fans happy. I wanted to, you know, do all these things. Tapi Allah Allah was on the side. So to get away from that was difficult. Sangat cabaran lah. It's a very difficult task, especially environment. So being in an environment yang every day benda tu sahaja. So you get so used to it, kan? So it was hard for me to take that first step. Memang saya nak berubah dulu, but it was hard to just suddenly just dive out. Tak boleh dive. Dia kena, you know, one step. Macam smoking juga, kan? You know, it's dia macam kalau nak berubah ni, I rasa kan, you have to have intention yang that is ikhlas. Kena ada intention dulu. Kita tak boleh berubah kerana orang, kerana family, kerana XYZ. Dia kena kerana Allah. And then when that happens, it becomes easier. So cabaran tu memang ialah is environment, kawan-kawan that we think are friends tapi actually diorang tak kawan. Diorang kawan kerana dunia je. Betul. You know, they're not your real friends. And then after that is myself, my nafs. So how much do I want to please myself and orang-orang, ataupun how much do I want to please Allah? So process is a process. Tapi once I realize that actually kematian kan, death is very very real, sangat real. Then it became easier. Okay, you know what Nina, benda ni sekejap je. This life dunia ni sekejap je. You know, why don't you focus on something else? So, you know, slowly but surely. So, I find that nowadays kan, ramai remaja, a lot of them talk to me kan, and they say that, Miss Nina, macam mana you berhijrah? Susah lah nak hijrah because my friends, because kawan-kawan, because of friends. A lot of time is the friends. Baik, dalam ruang lingkup penggiat seni, artis, kita lihat sekarang ni banyaklah orang kata artis yang berhijrah. Tapi kita lihat kadang-kadang tu berhijrah tu hanya kosmetik, hanya dari segi pakai tudung. Dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. And then
it's an open secret kalau kita tengok sekarang ni dengan media sosial. Kata nak berhijrah, tiba-tiba mungkin dia mengalami masalah, tiba-tiba buka tudung dan jadi lebih teruk daripada sebelum ni kan. Jadi kenapa agaknya penghijrahan tu tak tercapai objektif ataupun sekat jalan? Okay, so penghijrahan ni I rasa people feel it's the goal. So once you dah berhijrah, settle. Actually I feel penghijrahan ni is a process. It's a journey. It's a journey sampai mati. Because penghijrahan ni kita nak improve ourselves constantly. Kadang-kadang kita up, kadang-kadang kita down. You know, sometimes we're on, sometimes we're off. So I think it's a global phenomenon right now yang kita nampak because of social media. Ramai artis or celebrities from all around the world, you can see their personal life. One day dia pakai tudung, one day dia tak pakai tudung. So my opinion is that I feel that we have to look at it as a journey. It's not that they fail. They tak fail. It's just that they are struggling. Maybe ada masalah, maybe they are still searching, but it is something that we should not criticize or condemn. Because I feel that this thing is dia punya ujian, is their test. And so because of that, kita as satu ummah ni, we have to actually support dia orang. Rather than kita macam like keyboard warriors kan. Rather than kita apa ni dia dah tak pakai dia dah take off a hijab, dia ni teruk lah, dia ni apalah dia ni kan. No, we should not be like that. We should say, oh, it's okay sister, you're trying your best, keep trying. We have to support. Whether she does it or not, whether she puts it back on or not, it's up to her. Tetapi it's a journey. Kita pun semua, we're not perfect kan, and there are certain things that we, sometimes we don't show it lah kan, tapi ada on dengan off. So my opinion is, I respect their journey. I feel that they are not failures. I feel that they are the people who are really struggling, trying really hard, and we just have to support dia orang. Itu je. Okay, dia ada satu penyakit yang jadi menyebabkan orang pandang lekeh pada golongan yang nak berubah ni. Bila dia berubah, dia sering memperlekehkan kawan-kawan dia. Kan? Meaning like? Contohnya, tak boleh, haram. Ini haram. Tobatlah apa semua. Oh, ni sebelum hijrah ke sebab? Dia dah berhijrah, tapi dia nak kawan dia pun follow dia punya footstep. Oh, okay, faham. Tetapi menggunakan approach yang begitu. Ini haram, ini tak boleh, ini tak boleh. You punya approach pula macam mana? Okay, yeah, it's true. Actually, in fact, benda tu it happened to me juga dekat social media. Dah berhijrah, tapi tak sempurna. Ini tak perfect lah. Oh, kenapa you punya tudung pendek? Kenapa you shave your eyebrow? Kenapa you ni? I'm like, okay, chill, relax. I baru hijrah. Kan? So I think that approach is kasar jugalah. I think it's very kasar. I feel like, alhamdulillah now it's been almost 6-7 tahun sudah berhijrah. Alhamdulillah saya sudah belajar dan tengah belajar. I'm still a student of learning about Islam, and I think that a huge part of being a Muslim is adab. How do we carry ourselves, humbly? How do we do dakwah, kan? And I feel like, the haram police is actually a very negative trigger, because benda tu akan maybe push people away. You know what? I nak berhijrah ni, I dah berhijrah, tapi dia orang ni macam always put me down. Anything I do is salah. So maybe because of that, orang akan give up. It's a cause for giving up, kan? So I feel like if people are watching, kan, I think we need to be more soft-hearted. We have to be more relaxed, kan? We have to approach in a way that is more loving, kan? Daripada hati, not putting down people in public. Kalau nak bagi advice pun, bagilah advice secara ikhlas, in a way like macam privately. Kan, if you really care about somebody, you talk to them face to face lah, tak payah nak public, kan? Go public. So it's and I think that is also a process. The person yang dah berhijrah ni, mungkin dia dah belajar banyak, and then dia macam, oh, itu haram. That person tu tengah going through process. After a while, once they get more knowledge, more ilm, dia akan realise actually I was wrong. Sekarang ni I kena tukar my method. I have to change my style, kan, because it's not working. Okay, MIZZ Nina, boleh dikatakan semua orang dalam dunia ni inginkan penghijrahan ke arah yang lebih baik. Tetapi kita lihat ramai juga yang ingin berhijrah
tetapi tersalah langkah. Contoh, aku banyak dosa, so menyertailah usrah-usrah apa semua, tetapi dia gagal membezakan yang betul dan yang salah. Akhirnya kita lihat ada yang terjebak dalam kegiatan yang kurang sihat, contohnya ada yang terjebak dalam ajaran sesat, ada yang terjebak dalam kegiatan militan. Asalnya tu nak berubah, nak mendapat keredaan dan sebagainya, tetapi rupanya dalam perjalanan mereka itu mereka tersalah haluan kerana terlalu obses untuk berubah sampai mereka menutup pintu dan hati mereka hingga berjaya dipesongkan dengan begitu mudah. Apa yang Miss Nina nak kata, kalau katalah ada seorang datang akak kan, saya ni suka tengok akak, saya nak jadi macam akak, saya nak berubah macam akak. So apa yang Miss Nina akan beritahu pada dia, advice pada dia? Okay, so kepada adik-adik lah, siapa lah kan nak berhijrah kan. My first advice, number one is kalau nak berubah, go back to intention. Okay. Intention, niat. Apakah your niat? What is your niat? Okay. Kerana siapa? Kan? So figure that out dulu. Really think about it. Kerana siapa? Okay. Next step, kerana Allah, right? So kerana Allah, number two, nak berhijrah ni to make sure that you have good sources of ilm, meaning cikgu-cikgu yang bagus. Yes. Very important. Ustazah, you know, it can even be your family members ke siapa, tapi make sure that they are linked to maybe masjid, you know, ataupun sekolah yang betul. But how do you know? Kan, how do you know? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ask, Ya Allah, please grant me ilm, beneficial knowledge daripada Quran dan Sunnah. I want the right sources daripada Quran dan Sunnah sahaja. Berdoa tu sangat penting, because I feel that how Allah guided me to the right people, dengan cikgu-cikgu yang bagus, yang institution yang bagus, alhamdulillah, I think it's because of the doa. Say, Allah, I nak belajar, Ya Allah, please grant me the right people, orang yang baik, orang yang bagus, you know, and then they will come. So doa tu penting. Number three is of course to check with people, you know, okay ke, don't isolate yourself. Isolation is very dangerous. To make sure bila pergi belajar, you are with your company, you know, check dengan orang dulu. It's very important, and I understand this because somebody was saying that, you know, bila time, especially youth kan, orang remaja kan, dia orang nak berubah, dia orang nak, they want to stand up for Islam. But yet they involve themselves in benda-benda yang extreme, you know, fly all the way to another country, you know, and fight. Kan, benda tu actually dah salah, kan. So they get mixed up with the wrong groups. So isolation, I think, is very dangerous. So don't isolate yourself. Don't go to Google Sheikh. Okay, Google Sheikh is very, especially time hijrah ni, don't go to Google Sheikh, you go to your local ustazah. Important, masjid, ataupun your friends yang dah pergi kelas lama, you know, you go and ask them as well. So knowledge is important. Miss Nina kalau atas kertas nampak macam okeylah kan, dengan ada suami yang bagus, yang hebat, background yang bagus, keluarga yang baik, you know, berkemampuan dari segi keuangan dan sebagainya. Tapi of course sebagai manusia, bukan semua yang kita nak tu kita dapat. Adakah ia efek memberi kesan kepada penghijrahan ni? Setengah orang dia berhijrah dengan niat, ya Allah, ya Tuhanku, mintalah supaya bila aku berhijrah aku akan dapat dah. Bila aku berubah aku akan dapat bla 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 bla. Tetapi of course sebagai manusia, bukan semua yang kita nak Tuhan bagi. Tuhan akan bagi, mungkin bukan di sini, mungkin di akhirat kan. Jadi adakah, sudah tentu Miss Nina pun macam orang lain juga, sudah tentu ada benda-benda yang Miss Nina hasratkan tetapi belum kesampaian. Soalan saya, adakah ia merencatkan ataupun membangkrutkan, mencacatkan penghijrahan Miss Nina? Saya rasa tidak. Okay. Yeah, because I feel throughout my life, alhamdulillah, Allah SWT has blessed me with so many things, alhamdulillah. And a big part of that lesson is to be grateful of the blessing that Allah has given me.
So kalau tak dapat sesuatu, I feel that, you know what, it's okay. It's a process lah actually. Reda. Actually proses tu memang lama jugalah nak reda dengan kena belajar lah macam nak reda. Tapi at this point of time ni sekarang, I feel like I shouldn't be so ungrateful lah. Kan Allah dah bagi X, Y, Z. Tapi I nak A, B, C. Tak dapat. You know, maybe the MIZZ Nina dulu mungkin I can say why, kenapa I tak dapat, I dah buat ni, I dah buat tu, you know, if I do this maybe you will give me this, kan. But we are forgetting who we are asking. Allah Subhanahu Wa Taala is the best of planners. He knows me better than I know myself. What is good for me, what is bad for me. So mungkin ABC tu actually is not good for me. Maybe benda tu akan take me away from my relationship dengan Allah. Mungkin dia akan lessen my iman. Mungkin dia akan make me forget about akhirat. So I've reda dengan Allah for the things that I'm making doa for, tak dapat lagi. Tapi alhamdulillah mungkin benda tu is bagus for me, it's good for me. So I hope does that answer your question. Macam sebelum kita berhenti, saya mungkin semua tertanya, ni MIZZ Nina ni duk cerita pejam-pejam ni, dia tinggal terus ke dunia hiburan ni? So kita nak tapi ada pakai Arbaya Glamour kita tahu ni duk cerita penghijrahan lah, reda lah, apalah, dia tak nak nyanyi langsung dah ke? Kita nak dengar secara eksklusif, adakah MIZZ Nina sudah meninggalkan dunia nyanyian ataupun dunia hiburan? So to all my fans, sorry to disappoint you. But yes, I memang sudah tinggalkan semua. 100% no entertainment, dah tak nyanyi dah. Dah tak on stage dah, unless it's puisi. Kadang-kadang I do spoken word poetry once in a while kalau if I'm in the mood lah. And I do more macam talks, speeches and things like that. So in terms of kalau nyanyi, kalau menari on stage semua dah tak dah. Nasyid pun dah tak. I memang dah off tune dah. Sorry you all. Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan kembali dalam round ketiga untuk tahu apa yang dia dah kata dia tinggalkan habis dunia nyanyian ni. So dah tinggal dunia nyanyian, dia nak buat apa pula? So kita nak tahu apa yang sekarang beliau lakukan. Kita kembali selepas ini. Tuan-tuan dan perempuan, tadi kita dah dengar bagaimana MIZZ Nina kata dia telah meninggalkan terus, ya. Minta maaf ya para peminat sekalian, bukan meninggalkan apa, meninggalkan dunia nyanyian sahaja. Jadi maknanya mesti ada sesuatu yang MIZZ Nina buat sekarang kalau tak menyanyi. Jadi kita Google share juga tadi. Kita Google share. Kita nampak juga MIZZ Nina ni dah sekarang ni dah banyak pula dah involve kerja-kerja kemanusiaan, humanitarian dan sebagainya. Mungkin kita boleh share sikit dengan penonton apa yang boleh. So alhamdulillah selepas berhijrah 2013 I started doing humanitarian missions 2014 di luar negara lah. Ada dekat di dalam negara juga. Antaranya kalau boleh share di mana di luar negara yang MIZZ Nina pergi? Di dalam Malaysia. Di luar negara. Di luar negara. So first country I went to was Jordan. Okay. Selepas tu pergi ke Al-Aqsa. Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. And then we went to Thailand. Lepas tu pergi Cox's Bazar, Bangladesh for Rohingya refugees. Palu. Lepas tu masuk ke Turki, Lebanon dan Syria. Ya, alhamdulillah. Pergi tu sebagai apa? Sebagai jadi cikgu mengajar ke? Ataupun bawa beras ke? Volunteer sahaja. Volunteer apa itu volunteer di sana tu buat apa? So volunteerism ni actually is to basically help dengan NGO, menolong diorang with whatever diorang tengah buat lah, whether it's nak bermasak ke, nak packing makanan, deliver makanan, but also as part of celebrity. My mission is to spread awareness about what's going on in the world, to raise funds, to show to everyone yang actually berdema, who's given, that actually kita buat kerja. Whatever diorang contribute sekarang ni, kita buat kerja sekarang. So you dah nampak, this is the food, this is the medication, this is the sekolah yang kita pergi, this is the everything. So orang nampak. Kadang-kadang bila orang bagi contribution, dia tak tahu what happened. We don't know where's the money. Betul ke dia orang buat kerja ni?
kan. So that's part of my responsibility as somebody who works with the NGO, to show people that yes, we are doing the work. It's very transparent. Macam Dua dunia yang sangat berbeza. Di ibu kota Kuala Lumpur, MIZZ Nina dilihat sebagai seorang elit urban dan sebagainya, tetapi pergi ke tempat Kutu Palong, pergi ke tempat Cox Bazar, mix round dengan Rohingyans, dengan Syrians punya refugees apa semua. Apa yang you lihat, apa yang you belajar daripada pengalaman itu? Subhanallah, banget. Banget Banyak pengajaran, right? Pelajaran ke pengajaran? Boleh dua-dua. Dua-dua boleh. Okay. So the lessons number one actually memanglah bila kita pergi jumpa refugees, especially kat Cox Bazar, dekat camp-camp, you know, in Syria, kita rasa yelah sedih, tapi in front of them we cannot show sedih sangat because we are there to help them, kan. But the real thing is, kita pergi sana, we think that we're going to help them, but in fact they are helping us. Oh, macam tu? Macam tu pula. Kita pula dibantu? Kita pula dibantu, kita bantu diorang punya dunia, tetapi diorang bantu kita punya akhirat. Meaning, they remind us about kita punya purpose. Itu yang saya belajar. They remind us about, actually, you know, my purpose is to help people. Allah sudah bagi banyak, so now it's time for me to give back. Number two, they remind me about being grateful. We have to be very grateful kepada Allah. You know, we see their life. They're in war. They dah lose everything. They don't, you know, people in their family semua dah mati. Tapi yet diorang reda kepada Allah. Yet they say Alhamdulillah. Yet they still, walaupun dalam kemah dia tak ada apa-apa, still dia nak bagi teh. You know, subhanallah, they're so humble, sangat-sangat humble. So I feel kita ni siapa? Who are we? Actually we are nobody. We are nobody. You know? So in order to be somebody in akhirat, we have to do something good for people. So a lot of lessons actually. Being humble. Lepas tu balik ke Malaysia, kita balik ada rumah, boleh makan. We have safety in Malaysia, Alhamdulillah. We're not fearful kalau ada bom ke tak, kan, coming over our heads. We should be grateful to Allah. Alhamdulillah. Tak payah nak complain, kan, dalam jam tak payah nak marah orang, kan. Hon, right? It's nothing compared to what people are going through in the world today. Subhanallah. So selain daripada kerja-kerja kemanusiaan ni, mungkin ada projek-projek yang coming up project. Ada insyaAllah in January next year to 2020 kita akan go for winter mission di Lebanon dan di Turki. But I think because of the current situation, it's a bit dangerous nak masuk ke Syria because of the border is what's happening right now, kan. Turkey is they're on a mission, kan, nak masuk Syria. So we're not too sure whether we can go into Syria. Of course, we are in contact with the wali of Kilis, which is the border. Kalau safe, dia akan bagi kita masuk. Kalau tak safe, they will not allow us to. Berapa lama you spend masa kalau pergi tempat-tempat ni? Dia tak pergi lama. Selalunya one day in and out. Oh, iya ke? Macam di Cox Bazar tu? Oh, Cox Bazar boleh. Tapi actually Cox Bazar pun they won't let you stay kat dalam. You kena masuk keluar. Unless you are with UNHCR ke apa, it's different story lah. But usually it's overnight. Kalau Syria just one night maximum, then kena balik. Itu pun sudah cukup memberi, orang kata, keinsafan lah, walaupun satu hari kita dah boleh tengok betul subhanallah. Tapi itulah, we don't have to go out far actually. Di Malaysia juga kita boleh just go out and meet people who are, you know, homeless, you know, pergi tolong orang kat sini. Itu pun dah boleh insaf. So ramai yang tanya kenapa tak tolong orang kat Malaysia, kena pergi jauh, kan. So I feel like yelah, charity and humanitarian ni starts daripada rumah. You know, we have to help our family, we have to help our relatives daripada sana to the community. Tapi if Allah Subhanahu Wa Taala has given more to you that you can go out and do more things, go and do it kalau boleh, kan. So alhamdulillah lah, Allah has chosen me to do humanitarian work and to also spread
spread the information about what's going on. Apart from humanitarian, alhamdulillah, I also have my own media company. Okay. If boleh ke cakap? Boleh, tak ada masalah. But anyway, yeah, it's just a media platform. Okay. Nama dia Dops TV. Okay, Din Dops of TV, Peace okay. Television. So it's mainly basically programming all about ilm, all about knowledge about Islam. It's an international platform. So 80% in English, 20% in bahasa Melayu. I also have another Dops TV. Dops TV. Okay. So you can check it out lah. DOPS TV. DOPS, okay, alright. DOPS TV. So for all of you who have not subscribed, please subscribe. It's free, percuma. Okay, dekat YouTube, dekat IG dan di Facebook, ya. Another thing that I'm doing is also, alhamdulillah, I've opened up a new company, and insyaAllah we are starting to develop a new Islamic app untuk phone. So Islamic app ni macam super app. You can find out time nak semayang, ada Quran, ada hadis, ada macam e-journals about how to live your life as a Muslim every day, reminders kan, doa-doa. So insyaAllah this will be launched in 2020 insyaAllah. So everything is connected to each other, humanitarian, Islamic application, Islamic programming. And at the end of the day, it's for eternal rewards. My thinking of my career sekarang ni, actually is not dulu dunia-dunia kan. Entertainment is dunia for dunia. Sekarang ni dunia for akhirat. What can I do to earn my akhirat? So that's what I'm doing right now. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 45 minit tadi kita dah cover pelbagai aspek dalam mengenai MIZZ Nina. Kita dah tanya mengenai bagaimana yang trigger beliau berubah, and then apakah cabaran-cabaran yang beliau hadapi, dan apakah projek-projek ataupun program terbaru yang sedang beliau dan saya percaya rakan-rakan dan sahabatnya usahakan. Baik, MIZZ Nina, saya ada soalan terakhir kepada MIZZ Nina. Kepada mereka yang di luar sana, tak kiralah peminat you ke ataupun siapalah, tak kira lah Minah Kilang ke Mak Rempit ke siapa saja yang terdetik untuk berubah tetapi merasakan bahawa bukan masanya lagi lah, nantilah dulu kerana tertangguh-tangguh menangguh-nangguh penghijahan mereka. Apa pesanan ni sebenarnya? Okay, I think my advice is very simple and easy and short. Jangan tunggu. Don't wait. Okay. Because kita tak tahu bila kita nak mati. We don't know. Mungkin selepas ini, mungkin esok, mungkin dalam 1 bulan, 10 hari, setahun, 2 tahun, kita tak tahu. So before our end comes, make your change today. Don't wait. There is a famous tagline kan, just go, just do it. Don't be scared. Yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Take that first step. InsyaAllah Allah akan make it easy for you. Okay, so go ahead and do it now. Sekarang. Baik, itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, satu temu bual yang cukup menarik daripada siapa lagi, MIZZ Nina, yang sangat dikenali sebagai artis yang terlibat dalam penghijrahan dan masih, alhamdulillah, masih konsisten dalam masih istiqamah dalam penghijrahannya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja. Sebelum itu kami pihak produksi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sheraton Imperial kerana menyediakan bilik yang cukup mewah dan eksklusif ini, dan kita juga ingin terima kasih kepada Zura Ahmad, styling, make up oleh Nanako dan tudung bawah oleh MIZZ Nina sendiri. Semoga kita bertemu sekali lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.